హలో అండి, హాయ్, వెల్కమ్ టు తారం స్టూడియో. నేను మాధవి. ఈరోజు మనం ప్యూర్ లెనిన్ ఎంబ్రాయిడరీ శారీస్ చూడబోతున్నామండి. ఈరోజు నేను వెయిట్ చేసుకున్నాను కదా, సేమ్ అదే ప్యాటర్న్లో ఉంటాయండి శారీస్ అన్నీ. పైన ఫ్రిల్స్ పక్క నుంచి ఇలా వన్ లేయర్లో వేసుకుంటే బాగుంటుందండి ఈ శారీస్. ఫస్ట్ కలర్ బ్లాక్ అండ్ గ్రే కలర్ కాంబినేషన్. గ్రే కలర్ మీద ఎంబ్రాయిడరీ, పైన కింద చిన్న జరీ బార్డర్, సిల్వర్ జరీ బార్డర్ వస్తుందండి. పళ్ళులో జరీ గీతలు, బ్లాక్ కలర్ బ్లౌజ్ అండి. పైన కింద సిల్వర్ జరీ బార్డర్, హ్యాండ్స్కి ఇలా చిన్న బుట్టి వస్తుందండి, ఫ్లవర్ లాగా. బ్లాక్ హాఫ్ అండ్ హాఫ్ అండి, బ్లాక్ కలర్ కింద వస్తుంది. ఓవరాల్ సారీ ఇలా వస్తుందండి. సారీ కాస్ట్ 1850. నెక్స్ట్ వన్ వైట్ అండ్ సీ గ్రీన్ కాంబినేషన్. వైట్ కలర్ మీద గ్రీన్ కలర్ కిందకు వస్తుంది, వైట్ కలర్ పైకి వస్తుందండి. వైట్ మీద ఎంబ్రాయిడరీ, ఫ్రిల్స్ దగ్గర నుంచి పళ్ళు వరకు వస్తుందండి ఎంబ్రాయిడరీ. కింద పైన సిల్వర్ జరీ బార్డర్, పళ్ళు ఇలా వస్తుందండి. పళ్ళులో జరీ గీతలు, గ్రీన్ కలర్ బ్లౌజ్, హ్యాండ్స్కి బుట్టి వస్తుంది ఇలా 2 హ్యాండ్స్కి. హాఫ్ అండ్ హాఫ్ ఉంటుందండి. ఓవరాల్ సారీ ఇలా వస్తుంది. సారీ కాస్ట్ 1850. నెక్స్ట్ పింక్ కలర్ అండ్ వైట్ కలర్ కాంబినేషన్. హాఫ్ అండ్ హాఫ్ శారీస్ అండి ఇవి. వైట్ కలర్ మీద ఎంబ్రాయిడరీ, పింక్ వైపు కిందకి, వైట్ కలర్ పైకి వస్తుందండి. ఇది పళ్ళులో జరీ గీతలు, పింక్ కలర్ బ్లౌజ్, హ్యాండ్స్కి బుట్టి వస్తుందండి ఇలా. సారీ ఇలా వస్తుంది. శారీ కాస్ట్ 1850. నెక్స్ట్ శారీ డార్క్ గ్రీన్ అండ్ లైట్ గ్రీన్ కాంబినేషన్. డార్క్ గ్రీన్ కలర్ కింద వైపున వస్తుందండి. లైట్ గ్రీన్ మీద ఎంబ్రాయిడరీ వర్క్ వస్తుంది ఇలాగా. పైన కింద సిల్వర్ జరీ బార్డర్, పళ్ళులో జరీ గీతలు, డార్క్ గ్రీన్ కలర్ బ్లౌజ్, హ్యాండ్స్కి ఇలా బుట్టి వస్తుందండి. ఓవరాల్ సారీ ఇలా వస్తుందండి. సారీ కాస్ట్ 1850. నెక్స్ట్ వన్ లైట్ గ్రీన్ కలర్ అండ్ వైట్ కాంబినేషన్. లైట్ చిలక పచ్చ మెంతు కలర్, ఇది చిలక పచ్చలో కొంచెం డార్క్ వస్తుందండి. పైన కింద జరీ బార్డర్, సిల్వర్ జరీ బార్డర్, వైట్ కలర్ మీద ఎంబ్రాయిడరీ వర్క్, హ్యాండ్ ఎంబ్రాయిడరీ అండి ఇది. కింద వైపున ప్యారెట్ గ్రీన్ కలర్, పళ్ళు,
పళ్ళులో జరీ గీతలండి. గ్రీన్ కలర్ బ్లౌజ్, హ్యాండ్స్కి బుట్టి ఇలా వస్తుంది. కలర్స్ ఆఫ్ అండ్ ఆఫ్ ఉంటుందండి. ఓవరాల్ సారీ ఇలా వస్తుంది. సారీ కాస్ట్ 1850. నెక్స్ట్ వన్ మెరూన్ కలర్ అండ్ పీచ్ కలర్ కాంబినేషన్. హాఫ్ అండ్ హాఫ్ వస్తుందండి. పైన కింద సిల్వర్ జరీ బార్డర్, పీచ్ కలర్ మీద ఎంబ్రాయిడరీ, పళ్ళులో జరీ గీతలు, మెరూన్ కలర్ బ్లౌజ్, హ్యాండ్స్ బుట్టి అండి ఇది. ఓవరాల్ సారీ ఎలా వస్తుంది. సారీ కాస్ట్ 1850. నెక్స్ట్ వన్ వైట్ అండ్ ఎల్లో కాంబినేషన్. పైన కింద సిల్వర్ జరీ బార్డర్, హాఫ్ అండ్ హాఫ్ సారీ అండి. కింద వైపున ఎల్లో అండ్ పై వైపున వైట్ కలర్ వస్తుంది. వైట్ మీద ఇలా ఎంబ్రాయిడరీ వస్తుందండి పళ్ళు వరకు. పళ్ళు ఎల్లో కలర్ బ్లౌజ్ అండి. ఇది హ్యాండ్స్కి వస్తుంది. ఓవరాల్ సారీ ఇలా వస్తుందండి. సారీ కాస్ట్ 1850. ఇవండి ఈరోజు వీడియోలోని శారీస్. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. ఈ వీడియోలో ఏదైనా శారీ మీకు నచ్చినట్లయితే స్క్రీన్ షాట్ తీసి స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే అయ్యే నెంబర్కి వాట్సాప్ ద్వారా పంపి మీ శారీని బుక్ చేసుకోండి. ఆల్ ఓవర్ ఇండియా ఫ్రీ షిప్పింగ్ అండి. మరిన్ని కొత్త కలెక్షన్లతో మళ్ళీ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంటే బాయ్.